Good morning. നിങ്ങൾ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹാഡ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് and we had seen how sodium potassium ATPase works, isn't it? So we had started with P-type pump where phosphorylation changes the conformation of the protein or the transporter, and ATP hydrolysis occurs and that energy is also utilized for the transport, isn't it? Now let us mention about the rest of the P-type pumps. One is calcium ATPase or calcium pump, which is present on the membranes of endoplasmic reticulum. And you know endoplasmic reticulum has got something to do with calcium, isn't it? So that is endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. അതാണ് ഇവിടുത്തെ endoplasmic reticulum എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെംബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന ഒരു പമ്പാണ് കാൽഷ്യം പമ്പ് ഓർ കാൽഷ്യം ATPase, which is also a P-type pump. This transports calcium out of cytosol into the lumen. അതായത് സൈറ്റോസോളിൽ നിന്നും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ ലൂമന്റെ അകത്തോട്ട് കാൽഷ്യത്തിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടറാണ് കാൽഷ്യം പമ്പ് അഥവാ കാൽഷ്യം ATPase. Another example is H plus K plus ATPase. Okay, H plus K plus ATPase. You just look into the description. ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ട സമയത്ത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നോട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. Now what happens, H plus K plus ATPase plays a role in producing gastric juice, and you know that gastric juice is of low pH. അതായത് HCl ആണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ HClന്റെ H പ്ലസിനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് H plus K plus ATPase. Now usually what is it, HCl isn't required in the stomach. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ gastric juice എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം? When food is ingested, isn't it? So what happens when food is taken in, it triggers an array of events which finally results in the release of histamine. Okay, you have heard about histamine in allergic reactions, but here histamine has got a different role. So when food is taken in or food is ingested into the stomach, what happens? A series of actions occur, hormone triggered actions occurs, which finally results in release of histamine. Now histamine binds to a receptor which is present on the parietal cell of the stomach. Parietal cell is the cell which produces HCl. Okay, so this histamine binds to the receptor of the parietal cell. As soon as histamine binds to it, before that let me tell you, H plus K plus ATPase is usually present on the membrane of certain vesicles which is present in the parietal cells. Clear? സി ഈ ചുമന്ന പൊട്ടാണ് H plus K plus ATPase. യൂഷ്വലി അത് ചില വെസിക്കിൾസിൽ, വെസിക്കിൾസ് എന്ന് അറിയാലോ, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് വെസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വെസിക്കിൾസ് ആർ ദേ ആർ ഫ്രീലി മൂവിങ് ഇൻസൈഡ് ദി പാരിയേറ്റൽ സെൽസ്. ആ വെസിക്കിൾസിൽ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് H plus K plus ATPase കാണാറ് യൂഷ്വലി. സോ വെൻ histamine binds to the receptor, what happens? These vesicles go and fuse to the membrane of the parietal cell. So what happens? As soon as this fuses to the membrane, H plus K plus ATPase is present on the membrane of the parietal cell. മനസ്സിലായി? ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ചേർന്ന് പോകും, ഈ വെസിക്കിൾ ഇതിലോട്ട് ചേർന്ന് പോകും. അപ്പോൾ ഈ മെംബ്രെയിൻ ചേർന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് this becomes a part of the membrane of parietal cell. So what happens? H plus K plus ATPase is placed on the membrane of the parietal cell. ഇനി ഈ ഒരു H plus K plus ATPase is shown enlarged here. See, as soon as it gets activated, what happens? ATP is hydrolyzed, PI binds to this one because it is a P-type pump. H plus is pumped inside and K plus is pumped outside. So one H plus, one K plus. Clear? And look at the size of the alphabet. Here there is low concentration of H plus. Here it is high concentration of H plus. Here low concentration of K plus, high concentration of K plus. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിക്കോണം. ഈ സൈസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോഴും യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ്, ഷുഡ് ഷോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഷോസ് ഡെപിക്സ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ദിസ് ഡെപിക്സ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ. മനസ്സിലായി? സോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് P-type pump. Clear? Now this stomach acid, it is not only involved in digestion of food, but it also leads to, at times when it is in high concentration, it can lead to heartburn. Heartburn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്ന് അറിയാമോ? നെഞ്ചരിച്ചിൽ. നമ്മുടെ ഒരു നെഞ്ചരിച്ചിൽ തികട്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, പുളിച്ച് തികട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് heartburn. അപ്പോൾ ഈ heartburn വരുമ്പോഴത്തേക്ക് what happens? What should be done as a treatment? Stomach
HCl should be neutralized, isn't it? അല്ലെ, ഈ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനെ നമുക്ക് തടയണം. സോ അതിന് ചില മെഡിസിൻസ് ആർ ടേക്കൺ. For example, we take Rantac, you remember? So Prilosec is one type of medicine. Prilosec, what it does is, it inhibits H plus K plus ATPase. So by inhibition of H plus K plus ATPase, what happens? H plus is not pumped into the cell. And other examples of medicines are Zantac. നമ്മുടെ Rantac ഒക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും. Zantac, Pepcid, Tagamet, all these, they act not by inhibiting the ATPase, but they block the receptor on the surface of parietal cell. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? Histamine cannot go and bind to the receptor, and thereby it blocks the binding of histamine to the parietal cell surface. അപ്പോൾ ബാക്കി നടക്കത്തില്ല. ഈ വെസിക്കിൾസിലുള്ള H plus K plus ATPase ചെന്ന് parietal cell membrane ചെന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി.